momfa mawo na nam se ayawa so Easter fa ho e won kan ha ye nsantrofo atwa ho ahia pan ye kura na beto fom a ye beta se na ye de asomo na ye nkran yi de na ebubu ama woni no nso a wo mokwa akopere ne komra hye badwafie no ene ye sa tie bia enya de betimi akọ na agya na opon chichiku akire wo hokura deda etuomu akopem se da chena abato no beba so ebewie wo mbe kenkan na fe emuaye ne ba abontene de wadi emu nkunim wodi ni nyina eto so enti wo chena pane yakura na befiri ato a abusua ebetase ede amaw na ansa na no ehomfra ma ebo enkomo afoforo no die kasasia hodo a ekoso ene sade obi awi ataso no esanse saa abato ebekoso eda chene eye by election ni nyina echi no sono maginem saa na obi nso atweneti se wono no wo kokontenkure na ni nyina mu no chine ba wono ena ejina mu achine yefo no ebo obi a so se wokwa wono no wonkotoma no so opese chine yemfa nepa wo resate ewo saa ne maye toso mienu yi mu dia ene na yewura baba jama wono ena chine yefo ni nyina ebo din se wo mokwa wo monkotoma no saa na temamufo no nso entoma no na wono ankasa kura kan akase mu ye de somo e kire se wo hwese wagya high commissioner adwuma no ho na wo ba empotem ha ba be pre akomra se badwafie breko anka be kase na allowance wo begye wono ho akora no esoso se ne a highest gracia ne ne ye kan kan ho a wo se eye som papa sompa so ma katuapa enti emfa ho ene se anka high commissioner adwuma no eno e bia ntafre wo ho nwanam ne nkwan bia wo besa wo ho kora no eboro de badwafie ho wo mo de be bedu ba bi kora no wo mala wansa akekam ebinu mes gracia kora no wo mbe boso a ansa na ekoyese wo mo baburu nua ne yate kakra de ama wo no no ehodo wo san ba ni nyina ye som papa e ma katuapa no eno ntira na wo sansemi ho nso e na wo mo ekoko gina mu a wo mo ye kine ye mana ekoko pereye no ekowie bi ate ne ho se wo kokontenkro e na mo so ma General Chairman Leroy Johnson asi edunketia atufo pa kase wono wakuta amanyoko no mfinhia be se duonu kura enie ya ni nyina no wo mo atoda wo mokọ kontankura no ebewie woka bibia wonte tufu bia wono montie nanso ewie na wo mokọ na nkunimdi anya wo mo dea na fe ebia ekoma aban no anase te se enede ekoso ya na fe wo mo pacha na yesre mo mfa nkyeye ena yenhudi ebaye mu nanso sesi e wo ka wo mo nte bibia se asa yaso wo mo aduro na sade enkomo ne tie no maka kiro se pane ekura na befira to a ene ye de mawo broni be ka say we will never leave a stone unturned ebo bia ne ho na ye mpaja hwe de ye hyase na no eye ho na ewie ya kosua ne makopie ye no eye ho na ewie ya moto ni TV epiepie ye ho nsam ye ni na ene wo mo boaboa wo ho say na grounds hotie ma yanko international and national reporter wono na wo mo ebepra komra se badwafie kura no wo di wo mo chia je wo mo tata mo wo mo wura ho san se badwafie ho de ba ya Paul wa mante enso wo se na dikamfo nana oponchecheku nana ate anka anwumire ma adwo mejoso na wabobo ano boko sesi ehimfa poten na agina na de na ekoso sesi ya bikase die mewo eye nima ayawa so is abato mpeso aso biaya ochina abato ni bibia pempem koso a e kura biaya e beto mani nyina ba e bi e ba be declaration near friend coalition center hono eho ena me ofifie ena wo mokọ ho enti wo sha ase free ba bia wo mo barricade a ye beto aba emiye no a de kokosi coalition center so wo boy ho amane a sana abeka se ahoboa no etie minia okwase ni ahoboa ne die e wo soro se ye hwe mfoni ne bi krampo a guru na traffic anama no wo ne so esanse bia no mu say eben the main road leading to circle. Just sometimes you go to make a circle traffic bound on man. I think I've only been able to ever the funny man about that mistake. Now,
oko sɛ na bia ɔmo betumi akɔkɔ pim of settlement nanso ɛna na ɔkyerɛ kɔtinti no wobɛhwɛ a apolisifoɔ de ɛyɛ ɔmo barricade ne bi de ɛsisisi kwantempɔn ne mfimfini si aseɛ ama amanfoɔ ayɛ awɔ sɛ wɔkyena no dwumadi a ɛbɛkɔ so wɔ nti no ɛhɔ nom ɛbɛyɛ busy aside that no nso no people in the community no nso no ɔmo ayɛ ready sɛ sɛne sɛ bia no wɔkyena no mbɛkɔ akɔto aba adeɛ baako a wɔn ni sɛ wɔn sɛ apam ɔmo yɛ hyiwia nti no bɛbɔ mu awɔ fasti mu nɔkorɛ ɛna bɛyɛ nso mi gyina ne nso ɛyɛ beaeɛ a yɛnua mu zinifo no ɔmo dɔɔso paa nti aha no mu sɛ n'aba bɛsɛ mu dinn wɔn obi anim a ayɛ mɔbɔmɔbɔ nyɛ sɛ bi wɔ awerɛwuo mu na mmom ɛnam fast na wɔyɛ ne nti no anim nhyɛ da nyɛ seresere saa nɔkorɛ sɛ wɔnyɛ mmerɛki exactly wɔnyɛ mmerɛki yɛ nti no ɛno nso yɛ adeɛ a but aside that the community itself will take a decision nyame adoma wɔkyena because ɔmo kyerɛ sɛ whether rain or shine wɔkyena no ɔmo bepia akɔto aba na sɛneɛ ayɛ yɛnim sɛ abatoɔ sifa teɛ no ɛwɔ ayɛwa so isia no msɛi no ayɛ ɛba me sei a babɔ nsɛm nso yɛ adeɛ ɛha adwe mu nti mehu sɛ national securityfoɔ ɛnenam mu BNNfoɔ nso ɛnenam mu ɛna mahu apolisifoɔ nso cars nso a ɔmo petrol ne nyinaa no ɛyɛ nea a ɔkyerɛ nyame yɛ adom a abatoɔ ɛbɛkɔ so no ɔmo ayɛ ready sɛ ɔmo bɛtumi ahwɛ no afidie asi akɔ so sɛ wotu w'ani na ahwɛ hɔ a saa bere abatoɔ na ɛbɛkɔ so mfonin bi tetare te sɛ deɛ wɔn de yɛ campaign ɛkyerɛ wei da number 1 wei da number 2 sɛ ne yɛ wɔyɛ sono ba wɔyɛ kyini yɛ ba yɛate sɛ independent wom na nkɔmmɔ bɛn na ɛkɔ so ɛwɔ grounds sɛsɛi adeɛ baako a mɛtumi aka wɔ kyena abatoɔ no sɛ this particular constituency no sɛ wotumi wini primaries a automatically woyɛ MP okay nti no aha no mu sei no ɛyɛ MPP NDC but this particular seat in Ankasa no ɛyɛ NDC seat but sɛneɛ ayɛ ebi mu ɔka sɛ ɛyɛ ɔka kono Mame Teresa Wumi seat no na ɛkɔ na NPP NDC sɛ ɔmbɛtumi awini nanso ɔbaa ne bɛgyeeɛ wɔgye ne edi ka wasan so retain which means any seat this time around is winnable. Mesaka a director of elections. Yera Kama Dean Ewa Mincha Hanupia. And in Nim Komotiawa. And so far so good. And this are from instrument. Near Oma observable so far. Saying and if I did the record constituency chairman in you know. Here I am about some person. Edini ye Mati wadaroma me da say yenhwe so far so good ochina na batwo na ebaso as the director of election say na ochina batwo oh na me aduma ochina batwo na be because constituency we NDC and dominate and because we dominate and control the grounds Bema asumje of elections we know but even we elections in there Baba Jamal be MP elect of the constituency. Ebi kyerɛ sɛ ɛba ne sei a na yɛde yɛn ho atoto dɔme kwabenya because ɛni sɛ dɔme kwabenya deɛ na nka NDC mmea ho nanso ɛle kuri makurugu etimi ewi ne yɛn ɛsma NDC 2024 is it possible sɛ wɔtena the same thing betumi repeat ama MPP ni na bedi nkunim ana constituency agro ɔmo ndi agro the people in this area are serious and want experienced persons. Inti a bad no MPP betting me and vote for about 10% at the elections. It's a straightforward fight for the NDC. And only your data wire. So that is clear. That is what is. Yeah, even though people were like, they are ready for election. From who own expectation, Kenya who should say what's a long bit matter, and I yank our chance to my order. By election be about my order. There's no by elections, and I say public elections are Tuesday. 20 I have a group who go through. I can't by election. No deal proper a woman can catch about one. So it's not anything. It's about a political party
Let's say the strength, how you mobilize, how you organize, and a very much. As a director of election, were you worried with how Baba Jaman is winning? Buy ye and one character, some buy ye, and might be Brinano, if you are not almost a vote by you. As a director of election, as a movie and off anything. As some now work on one second, court. As some now work on a court. At to assembly, in the craft will be the court, and the party there. The man will be the back, and then it will be the court. And so be a court. We have a court, the democracy have a court. I'm a court. Actually, we don't human Sama Yaka. Among the company, say, a party, Juma, and Yagi candidate film. Any issues about the winning of election. We are focused on winning the election, and yet, you may say promise. But from your own data collection, as the director of election, NDC vote, what shall I do? How many percent? When you are a party parliament, in your vote to go and it's also. About the my bell letter, we need to have a parliament. That's all. No. Come on, Dina. Madi Medasi. It's APAM Madina Yeneno, Eddie and Comono. Young say bit to me any a yet be, and so a bit in Como, not ye me so much no. Oh my ready say on before Apapo Abano Anna. Taquan wa Mentuaso. Mo Tuaso na would have never be some penny for no or my hobwa. And I went on so no, and ya about to walk as na yatono until one way free chiri. Na one more to about ho. Kwambe so na safwe wombenya wo masa aba beto aba ana we prosibet mi akoso na ni atia ni se enkomo bi se no aya na afi you make sure say you betmenya the accurate source na yenuom edin ko me saka constituency chairman e wo menchen wa han ni pe enche na yeni director of election in Sidin Komo. No fit sema to that. Yemra constituency chairman yemo akwa bason. Money etmanso. We done well. You wish we near prepare. Yes, our eyes is red. Not about the winning. Not about the winning. It's about the percentage. So yes, your eyes. We are targeting some percentage. What percentage? Oh, we are targeting about 75 to 80. 75 to 80. Yes. Why? Yes, because we want to prove a point. We want to prove a point. So when you hit it, you hear from us. So what point is that? When you hit, you hear from us. Chairman, respectfully, your name? My name is Ishaq Ibrahim Dangaladima. Okay, so you are the acting constituency chairman, isn't it? No, I'm a chairman now. You are the chairman now? Yes. Okay, so congratulations. Thank you. Okay, so chairman, tell us. Yamiya Doma Wachina, Oman for a crab is on the Papa Tuaba. Again, oh, we have done everything. We left with tomorrow's action. You see the action. You see the action tomorrow. Mommy, action then account. Oh, you see. Most of the time, I don't talk about something that I want to happen. People will see it happen live. Inshallah. Chairman, you cook room kakra. You won't send a promote here. Maybe not just what channel a papa ye Jumaida. Say, Obi way chili, no channel, so Babetua Bar. Constituency chairman for the NDC. My own webita. Yes. We are talking with the SOMPA to come and start the process. So that the people that are going to work will come and vote and go. You see, they should not be reluctant. They should be moving fast on the process. So that anybody who comes, they can do his own and go. It's almost 7 o'clock. Yes. In the 7 o'clock, the electoral commission will start exactly by that time. Yes. And by that time, we will pull the crowd to come out. So that those who are going to work will do the rest and go. Okay, on that side, then so call it on the electoral commission and then the police. The Ochan, making sure that
abatoɔ ko akyɛw bia ɛma. No. We are peacemakers. And this will keep our families. But in each, we just eat peacefully. So we are preaching on them that although catching, an hungry man is an angry man. But you talk to them, everybody should calm down. Calm down. Go and vote and go home. Relax. Then by 5 o'clock, we can come and listen to it. Chairman, we're talking about accreditation. Yes. We're talking. Yes. Okay, so the director for research at the electoral commission, what's now? Wow, we talk about accreditation. As even a constituency executive and not able to cry party, the bravery would do info. That will be where population one of my question here. We don't want to be round. We don't want our people to enter the police. I didn't hear. We want them to go to the house and bring the people out. Yatu abanewi. Oh, we will stay outside and not to come. And we need the good results. Chairman, you have confidence. More than confidence. This is not about winning. But winning, they will win. Yes, we don't. We want the percentage to go up. Chairman, you think if you have a bad nobody thought Sanka NDC, but this particular round, NDC will be shocked. And I mean, more trap for the Abatuano, the MPC. No. Although God forbid. Although God forbid, but it will never happen. This I also. Since 1992, and this one, look, I'm telling you that if not the percentage, we'll go and see. We don't talk about that. But because of the percentage that we are out, not the percentage, we go and sleep. Among what Omuti Baba Jama, we are concerning the buying the man. Now, or the non to China, what sounds about yes, because only a fool will not change his mind. You see, he thought that he need this thing to prove a point. So he had it. Yes. All right. Thank you so much, man. Thank you. Okay, so APAM, Mami has a meeting a constituency and money be and so at the informal APAM because the question in Hano, I was to eat. No, correct. Yeah, I'm back to Mamma. Oh, yes, Bibi Aboko. My tree is not good. Your tree is not good. 27 and then I'm a catchy out there. More catching what shall I ready for Kakotwana? Too ready. We are ready for the voting. And the margin will be bigger than the 2024 election. I think, what am I ready? Too ready. This margin should be different from the 2024 election. Sure. 100% sure. We are not, as my chairman said, we are not looking at the winning. We are targeting the percentage. So that's what chairman? Yes, that's what 2020 chairman. We are targeting the percentage. And the percentage will prove to you that John Mahama is working. The percentage we want to deliver to Ghanaians tomorrow is indicate that yes, JDM is working. Okay. So Ghanaians will see the difference between the MPP and the NDP. So that's the percentage we are delivering tomorrow. Thank you. Okay. You know, APAM, I'm free a year this particular area. Now, a year, Nima Kuman Kasanka. Wonderful. Enti Opa Ugusu a wokono. Said the posifono ese bose wombema bambo mayire pa no otutu ani bia wombeto to aba no ene coalition center wa. Mehwa womo ene ma na womde barricade ho no de achese visibility no ebeye high pa. Otu ani a eba please visibility a etesen. Apam sene me kan no. Won say Ghana ye to aba. This constituency a hotspot. Bambosem Apostle na say abambo fon fa ni agro. Nima particularly ekuta edindia say oka se wo fi nima pe
say APAM ye be show no fi man ba kwa on kwa ye be show me no because nima ye dia ye bia bakosem no ye nfa baketwa e wa ha okay if assembly election bokwa ne ye twa bibia timisi mo fa na wake up akwa te se kaswa no say a pack for bambo sebo say ya ye metima kan to bia ne kire say apostle will never disappoint the aya was to is I give you a different can say on be make sure say bambo nsem e wa na bekosoro ade ba kwa mi hu wa ha no ni say APAM eye moto e to so wa ha mo nka enene de mi wi abebu sa say ni ma ni motos nje say homo etwi moto no etesai basentare ne dom very well because this particular election no e wo mu say pressure shede ni kaksa but ya shede we har ma ba be di ni say na ye mi so say e dey na ma di na ba ana say di u e camouflage so na be ya e be do na bambo fo akoma to fam say o kokon ko ane dey okay in this all find out wait yeah credible a year bambo tem wa asia on better so when e dia ye lusu mo bibia tmisi no any idea so far me tina ka say ko so wa ha but bambo some there so far me who national security for us wa so mo share some make sure say bibia ebetimi atoto na akwemu and this particular time the national security no share that there and just you be who na pa to say bring atadia we show white here with two studio baby omo dey na identify how we know be we want to win a national security also want to motor so and na omo remu I make sure I can be everything also APAM make us a man say about do a change Kizito Catholic Church kahanu say and a year electoral commission and they have to the say upon all the polling stations are about one of the person. I have to say, I don't buy election, coalition center, at the Abba. It's Banner way, no, a policy for any electoral commission, and a commodity Bobo has saying. Into no optional, they share sending hand to say, if I can say, I have said, you sorry, dying. I have sorry, dying. You know. Mean Kobase, Obia, Sabi, and no Mayania, and say, and Sata. It's answer, Nicosia, that's one, on the quad, sorry. Into Bambon said, what I did, I was so, the CNO, a pussy for, be so I had to say, apart from even before the Nobel Coalition Center, but Yanka knew the Sunny and a year, for a second, come what's only accreditation, a day the amount of parts of it program, import and drop or import prior. Into no ordinary Nima, the Empire Bonisa, but Nina, the Connery, na Nima, Abe Nima, Ayawasu East, I choose you or Mokani the Tomope, not yet say any casualty. Mo Akra one of him na Sadia. Etiena edachina wo de sompa no beso mada senti wo de me nya wo nemu anwumre na therefore ni di akire de be fira to bia na wadama na wo de asom ye Father Mama da the part was funny e dia mane international and national reporter no point checheku wo firi badwafie ho no a wo mo kwa akwaje wo foforo a wo mo koto aba yi no tata de na sa ko wura badwafie ho eno ho nkomo ene ahobo ahodo a afane nyina ayo no ene yegusu a yeje edesumwe na abusua ye ka ne say no a na wo boso woni chini ye ma no director of elections edi nkomo no ma yemmo na afe yempini abato commission nankasa esanse de amo ne danta no wono ene nimba bia ne tokwan no eda yenko abato commission ho na yewura fretate wonne ye director of research edema abato commission ni yemusa se wo mo nso se commission no wo mo hwehwe mu a wo mo ahwo ene wo ma ho boa for edachina etesen yewura tate sompa hot bite so ni o oti enka ye mo adwo mo akwaba yo
Yo, Minia, Mijimuso, Michia, Tifuna. A chief Ajimuna, so Yamamonso, and a some papa, model some Ghana, Yanyankopon Cajon. And that's not Iowa so easy. Ahobuano, sign it here, Wadama. Semebonu Tua, Yahoo Buani, we pay off. Ye very election say now. The dear friend say if I did a chance to know your preparation, we are ready. Officials now, Omubesha Panusu, 113 polling stations. No, they are recruiting almost at training your moon. They are tossing me, ballot papers, ballot boxes, voting screens. I have 113 polling stations. The are ready. Ya ka say Nyakubo Mema the party or na ye be polling stations no 7 o'clock non song then ya CI 127 the kano Ghana hanu ye go to every non song na ebo no nu imre no numa ya pon enti ye bomba ye Nyakubo Mema ye adipa adichipa na otra ye tumia kokoye everything the American only say, Nipa say vote to I am at 2 East, register no almost 50,000. Okay. Now, microphone is showing some paper out, no more about the vote. The American only say, the one microphone say, more accreditation. Agent, candidate, come for and I say almost 1,000. More accreditation. Media houses, more accreditation. There were domestic observer groups who saw a year after for accreditation. Police forms to go home. The officials in the Senate who polling station, no jacket, and the American say, so who need to be a voter, who candidate, who need to be who media person, I am our accreditation, who observe I am our accreditation. Then person who be found no accreditation problem here. The one say, I did back one who are want to. I am go for the break. I say, oh, Nima, and it means, but interestingly, the year election was hard. The big times you. Omudi omu papa. And yes, through Bia say, Momani ma for Mammo before fall through. Kanda for Kaukudi and 37. One more would keep those areas, no. Go to Amwaba, Ewa Kuntimu. At the end of the day, no Ukutu Abe na ukutumiko fie emre du say kan ya utumi de tie na ya declare results no ni ehu nipa wa ye yi meka so say nanten adidi e koso wo Ghana aboto mu a enyefe any vote ton vote buying any vote selling who can law 284 no section 33 34 35 no e kan wa asem wo say na we say na utumra e san say article 49 of the 1992 constitution say voting via or public voting via or Ghana no e say secret voting and to who ko say na police force e so wa pay mu a woni aban anya and yes friend for Memma polling books now to print it now phone vote on watching and the best friend for by election or Akibrel. The best party executive so now moving Matume those things will not be allowed. And the best amount for Konom got to Omapa. You are Tatemo. Now, you can buy election. Say, you had 2 general elections. And who say, and Sonsoniano Ewapa.
ebi ti sɛ wɔn a ebefiri akyirikyiri wɔ to aba wɔ ayawaso east nanso wɔn to wie wɔn kɔ wɔn nnwuma so ɛwɔ mmea ebi kura na ɛnyɛ mantan nyimu saafo no pɛ sɛ wɔn bɛto aba na wɔntumi mma wɔbɛka sɛ proxy wɔ hɔ ana by election ne deɛ ɛnte saa. Usually we don't make provision for such kind of proxy and transfer. Okay. Me would ask how the year co school. Who general elections any by elections here. Wo de totun sani na wa kyerɛkyerɛ ye nneɛma mu kakra. De wo se ye yo ene de ni kwanse ye yo a. San na nka bɛka kyerɛ ye. Ya pato no adipa ko a wo by elections mun say. Most of the time by elections are 50-50. Sometimes a man for betupa, sometimes a man for mammoth. As science said, the environment is not for a family almost now. Many better more. The last elections are here where I was now 74%. And a group by election party which mean obia o constituency or sometimes no omu bodo mu ba say ya more market station so na be on be agent and most of the time by election no be beta o be hunu na you see where you say say na mi kan no Ayawasu it has never been a flashpoint. Ayawasu it has never been a flashpoint in a general election. Okay. This is the first time we saw by election. By election. And the best and intermediate yeah, Papa Timpenny for only the BIA or Mount Overcome polling station, no member of parliament, and all your agents. Now the other opponent don't lose their agent. Now lose now any bodyguard. And no, they are time which you went to never. And the better go. Say, Munja, I have to for normal or almost found clear conscience and go to a mother. You have intimidation via any molestation. You have influence via any bribery and vote buying. A strength of all. Say, Omuma, I have to for and go to a mama. No more training a prayer, so good to your money. You're at a number SOMPA 106.5 FM. Yeni affiliate nyina o man mu ni amano ne. Ye be dem ase ne mobre. Ye be ja wo na mu se de be na mbetumi asisi mu ho e da kyena. Na ne nso de ebesi bia no ye be wo maboboa no. Nti ye frɛ mu won kase mu a ye gidi se mbe so ye mu nso. Yo ho mamu. Mo ye do wasepa ene wo bre. Wono ene pani a eba abato komisa ho a wo ye kwankyerefo a enhwemu mapa no wo mo ene da no. Yewura Fred Tete ene ne din. Time heba Mr. Oba part time no Dr. Tafri Jedura etu malaria ase no. Anwumere ekutayemu na ensem no yede mawo. Just hot kenke wonu motoso aduane abetimi adi na ehum fifire no betimi di aye adwuma asan bo sika no agu ho. Eno no wombo ne 3 cedis pe. Enti mo amoton dokono ye du ba bi a aburo katimi be ye woka. Nikanika kanti no wagya dokono yo. Ka ho na wone Joseph enkoto kese midimafo heba center Dr. Time da so woda no wode time ato yen so nanso wode ato so nyina no yetwe yen se fita ene yede be kase na ma wo abusua Pepsodent wosi ayenye ne mienu ye anopa no anwumre ye didi wie de ebe wie a ne akeka yese mu nyina no yede anu na etwie na emuamo wa bia amam wo modament no ye to akase no so ede amawo Ye to hold bite kasia no so e de amamodia senia obofo ene de ne nam eho apaso no ye ntu fa so kwade abresiamo to ne se mogabum ne de ne akyeremo ayawa so east abato empesua so wo kyena da senia komotwetwe ne nyina asia akwakowie no abrewa beyi pomakwemu amaba election no etimi akoso na wode wani kyeremu ewo NDC amanyoko ni mu ayewra ni monyamfo baba jama wono e na ejremu e de ama amanyoko no na ne ho nsem bi ekodi mu ewo court ni nyina no ene se ohyiwbokuo bi mekyerɛ pressure group bi a wono ya kyerɛ wo mu se Democratic Hub omudi wo masem ekodan court ye Accra High Court se wonka bi enfama wonum esan se
wono de wohwehwɛ mu a ekwan ye fa so aye Baba Jama wotimi ehrudi kan beye nkonimdifo ewo NDC primacy course wo no wo kyeresa secretary kakra bi ewo mu na enamsa yoso nti wode asem no koma court no February boso me de atoso dunsia na asem ikoye wono makoso atenase ama enne ekowie mu no Justice Ageni Boatin wono ene piempanyin ya wotena na adwamu a wodi asem wo kyeresa yewra eye vomowo ya wono ene panyin kwankyerefo as convener edema Democratic Hub no wone ne nkofo asem ya omode ba ene nyina no enhyeda ni kwon ena nkampese aba benyetire enso bia enhyeda nyina mu esanse MPP amanyoko no eyade a wonom niam ahodo ya wo mu ye nyina no eto da bia na wonom akwakote asimu NDC nso so ya wo makwakote asimu no mu kwon so a asemu a wonom de koye na nkasa no na yese Baba Jama de vote buying bi ena timi ehuridi kan ewa abato ni mu ebie mu mpo no wode defensem asa wode akwada tofi bi edede no agye ade bi ede afiri ni nsem no sakwan no so ena o kyese wonya ya wode nya enkunimdie ewo promise ni nti no Democratic Hub for eka senka court no hwe na wontimi entwetwe isi no ensan se be ya woma Baba Jama akura kwan se wo qualified ema no emagina banda so no court no kyerɛ sɛ na asɛm no wo mu aboato ogwesan sɛ epanyimfo yom ye bedweko basa etena asɛm no so when this amanyoko no mu wono magye atom sɛ kwan pa ɛna wono fa so ntiri wo hu ade kudie nti a ɛwɔ sɛ Accra High Court no wonom so etwe nsabɛ mu wo kyerada asɛm a anasa abato ya ɛba bɛkɔ so nti no asɛm a yewura vomowo wone na pamfo ya wonom wo Democracy Hub wonom de kɔdan Accra High Court no court no kyerɛ sɛ enidan ɛna enyanantuo bi agina so nti no wabɔ asɛm ne bongalat akɔ akoto ba bia wo kyerada kianeke abrewa ebeyi pumakom nyankopɔ bɛte nanim ama abato no by election ayawa so east abato mpɛsua so etimi ahyehye so na ayawa so east hɔ a na yegyina sese bɔfo ne de ne nam hɔ apaso na yewura Baba Jama ani kyine yɛma no wo mo de na asɛ yɛka ne kɛse paa na saa by election yi enya ba wo mo a ɛwɔ ho ne nyinaa wo mo nso timi piri bi ma ne yeye na ne sɛ wo mo kɔpiri wie no wo mo na ɛyɛ adehye na wo nkɔpiri ya ewie Baba Jama na wo mo yi no wo mo ɛwɔ mo bie ya baako ye frɛ ne sɛ wo mo asanda won de sɛ watwe ne ho wo kɔkɔntankure na enne sei de wo mo ye nyinaa ye wo mo ahoboa nti enne no nkomodie panche de ne ho na nora kyini yɛma ne nya adagye hyiai ya na general chairman Yewura Johnson ase edu nkati abono de hye sɛ kwade hye ɛkɔɔ ya wo ne wo mo kɔkasa ne wo kyɛ sɛ edu ba bia wo mo a wo mbɛkɔ bewie a ankɔ ama wo no ɛkyɛnse ya so wo mo duro ebi mo wo ka hwe a wo mo ntemekɔ independence nanso wo kɔ na amfo epɛ ebewe no wo san ba be pakyɛw enti wo ka ne pre anye pre mfa we de ekɔkɔ ɛna wo de ma wo mo woni wo twɛn ho na akɔ na anye ye no wo san ba ade ni ho bediwu mate sɛ yenua no baako party ni a sɛ abufu de yo ɔno so ɔkɔ kontekro ɛha me paa ma no ɛnyɛ sɛ bia ɛha me sɛ ɛha me for party no sɛ obemu ni ana onwini but party we ahɛso emfia duonu ni akyire nie sansɛm no bebre aba besi manim yɛyɛ bibi sɛ iwie sɛ mempene me ko independent wobɛka sɛ yɛde aduro bi na so nani pani bia ne no bɛkasa wontie ɛnso no yɛto aba no wie ya eni bosome no de nkotodwe obu fam de mayɛ bia mo mfa me bɔne nkyɛ me na saa brɛ so nkrata so yɛyɛ ho adwuma wie a woyɛ no bibia ɛnyɛ yi wayɛ sɛ abufu de yo ɔno so ɔkɔ kontekro ɛno ɛha me paa ma no ɛnyɛ sɛ bia ɛha me for party ana sɛ obemu ni ana onwini but party we ahɛso emfia duonu ni akyire nie sansɛm no bebre aba besi pani due matemante enti de wahunu de afa nani so bie ɛho ro de ayɛ afutuo ɛde machine yɛ ma no titiri wɔnom a yɛbɛto aba bewie ankɔ ama wɔ mo a na wɔ mo ɛde bobɔ adum ɛne adan no Yemfree Ayawasu East ene ehon kro ne bai na yemfree ani nkyerɛ ensɛm foforo emu abeto dwa sɛ owura bi a wedding fishia no aduasa nwɔtwe 38 years wɔyɛ kuyani sɛsie no court atena nasɛm so abu a sɛ wɔn konkɔda afiase emfishia ne du nwɔtwe 18 years enkawe circuit court ne tena ase ɛwɔ atwimanwa bieja south mensino emu ɛwɔ santemantemu ɛn wɔn de saruli no ɛba yɛsɛ wakɔsese akɔda abaiwa bi a wedding fishia ne nwɔtwe
enti 38 years akọ defile 8 years eni ya jeli no 18 years asem no enchire mutiawa eno no owure ye frɛ no Haruna Muhammad patro nye MPP Haruna Muhammad na wɔmokɔ PM wɔ court hɔ no nano asem ɛna yetie ya ye ma no saa sentence no sanse wɔkɔ ye no wɔne court na ntwe ho kura mɛyɛ ɛna mindifo dabi wɔmokɔ ya no wɔgye nasem no etum enti ɔno ankasa na no asem ɛna temuani owura Robert Ado ɛtena se a wɔde saa ruling ebaye na assistant superintendent Frank Echampong wɔno ɛna yɛ kwaduboni ɛwɔ asem no emu wɔkyerɛ mu sɛ deɛ wɔde asem no ɛba aprosifo akache no yɛ frɛ no Christiana Sewa ɔyɛ dwadini ɛyɛ akoda ATS ne maame na wɔne ne ba no ɛna ɛte empotem hɔ no mu abrante no so ɛte ɛwɔ mpasaatia ya ne nyina no ɛwɔ atwuma mponua mansi no emu na wɔse December bosom ne mu afia etwa mu 2025 kyerɛ sɛ yɛdi bro nyane de no ena akoda no enne ne de nakoto hospital ne yi na wabafie enne wose mayase wochena wose miti paime wose meyam enti wochesa ya sabia ho de akoda no wo madi akoni ba wo ho a ne moma de kropotia na ya akoda no wo mu nse dan hunu ade a eye no enti wono kasa hu sese de baabi ade na duru no eso wo pa mu ka ne asie kire ne maame ene wo ka kire ne maame so o abrantie yi ena ayemesa en womo ekobo bambofo amane won kobo bambofo amane na brante nankasa baaye sansa akoda ne bonidin womo frɛ no ewo abusua nanim no abrante ne gitu mu sɛ waye bibi yete santi no waka kire maame ne sɛ womo fa akoda ne nko hospital no ba betua hospital bills ni nyina ɛyɛ abrante yɛ ka ne ho asɛm Haruna Muhammadi wɔse maame ne mfa ne ba ne nko hospital no ba betua bills na mpa wɔkɔye no abamu ne kotua hospital bills ni yɛ bibia enti womo yi akoda ne ba fie na maame ne kɔbɔ aprosifo amane sei na ato ne baabae wa no ene womo ebefa abrante no hyase sɛ womo yɛ nhwehwɛmu ampa womo bisa no wɔgye to mu sɛ wayɛ mfomso enti yɛde asɛm no kopie mu wɔ court no ɛyɛ February ne de toso nkron ne yɛbɛkye abrante no ɛde no ekopie mu ɛwɔ court na wɔgye to mu nti bambofo kyerɛ sɛ wama adwuma no ayɛfo ɛde ama no nti saa 18 years ne kora no ɛyɛ tufo boɔ ene yede ama no sanse wone wo mo ankwa ankotwe enti ye kasa die Haruna Muhammad a wedi 38 years no wo kwa akotwere adabampuno chi 18 years wo kɔ no wo ba wonko so akoda bai wa wedi 8 years na wonko ye ne saade ne bium na yenwemwen ewo arehosemu eyatoye mantemu ene yakwakodro Amenfi West Kroponi mu ekrobi ehyawa ye frɛ no Wasadunkwa na rahosemu a esie nyina no efa galamse nsensem ye no ayete se central fianoma ene ewugya na wagya sade wo fa no so a wafa musuo esensen wo mayi kom ye japade ahodo obo ade ne pa ya wode dom yen eya ade a enam sa adwuma we sente no dodo na ahwe yen oma no esa boka apesa ejapade no echi kwan se na nsen ya dakrampo no wo hwe mpanyifo na motuo ya wonom so etuo mekire EPA fo se be ya ensuwansu ahodo ya galamse enam so ama no asen no yesa kelisika ede akokotuto nro ansa na etimi ama ani ate no ni nyina krampo da ho yenka bi nhwemu enne wode wani kire mu ewa atane atanso so a ene ehwedie mu ne nkasa kwan so eye wia pramto brekase no yebo mu nkyeremu adehia dodo na enda kyese wo mu konse do enam galamse wese ho ne nyina ne se ejapade ehwere no na enkwan so ehwere nene sa wode wani kire mu ewo Wasadunkwa won so a maame bia wonya mfinhia no aduanan mienu 42 year old woman wone ne ma emema miensa ya wonom ekọ empotem wo baabi a wotu galamse ya kyese wagyae de ato wa ensu akwakosha amana ne ma empotem wo no kyese eya na wo maduadua kokko na ya na ebie wuwu enti wo mukwa akopɛ kokko ni gane bi atwitwa de abafie wonom akwakoye awie na wonom esan wachi abafie enkwada memu asem wo musi ye kwa akodwale ehyew de ye wuhuro de ye ana wonom de wo mu gya ya wo mabɔ ne bɛdɛ ekoto kwan ho ana wonom san wachi ede wo ho ekoto galamse amana nsuo ya kese adole mu men na wonom koye obata agina ho ankwada yi mada wotia ne se wonom otia mu ye wuo obata wode ayam hyehye wokoye ne mei ena wo mani atutu aka wonsem wani ahanhan akasa wonsampo ebemne se ensuo no ede ne mamie ense ne nyina ekọ obata obeye de wono so te ne ho eto nsuo yi mu se wo kwa akoyi ne ba anase ne ma no maami koya enkwada ama
ono akasa sumu a wantimi ama asem wesi akwa ya rehosem ama bra SOMPA kaseefo yetie ye na dansini trodo ya na ni ko twawisi ane hwene santemo ensem ne kwa banyina da wonom hu de ekoso no wonom de enchechiremu ya esi asiese ema ye no aka hu bi ema woto aso se asem no akwa akodi wasadunkwa polisifo ya wonom ewo ho no ensem ama sabre emu endan ne de wapagya wonom nyina e de akwa akokiremu ewo Catholic hospital ya no ewo asenkregwa Assembly member ya ono so wasadunkwa ho ye rapport kata wono so agi asem ya tomu se de SOMPA kaseefo yete ye no sa pepepe ne tiente no aka ho bi hubua e na abekekira de hye wo nti wo de adesrede e ma mpanyimfo se wo ase ebru nso ntemu a e na wani eye kokko mpanyimfo se obetu galamse su sa ebre no enia na mobie wo se wotuo na wogya kokko asa na motuo ya wotu no so no wonjai na wontu no papa kwan so se be ya sa haw ne abenedia atama e hye dodo na no ni nyina no yasomdwe bua yensa ebetimi akesa nse asomofie we no adwua e na kraman wonya baabi e de niti eto eno ena ama mpanimfo ani abra sesi e Ghana mampani o Tanzania mamu na eho no bra na dupre ekokosi e wo Kilimanjaro airport ho wo moma na kwaba ni nyina no eye eba abibire mu a the friend say African Court on Human and People's Right ye wo Arusha no eno mfinhye aduonu a wo mu de ho afahye ena mampani nko obie enti ne nkasa mu na ode beto sei eba emra ya yedi buman ene emu mra nimfo no wo mu dwumadi a eno ka ho pa ne kutakuta wo man nkyekireye nanso e kama ye se eduba bia nsakase bi no mu ewurawuram ene hwene bi ewurawurawura mra no mu no na magidi atemamufo wo mu no ato ape na bra wo bo sansemi so no yanso de ba bi obekọ bia ne edinachi yansa ntwerofo afọ abi wo de enti bi mra. If you look beyond Africa, what you find is that facade of the so-called global north, a group of countries that have long held themselves up as beacons of democracy and human rights, of liberty, justice, and the rule of law, is fast crumbling. Judiciaries are no longer independent. Citizens and lawful residents are being disappeared by mass law enforcement and then placed without due process indefinitely in detention centers. We see executive overreach and a steady weakening of legislative independence. We see violations of international law. Restrictions are being placed on freedom of speech, assembly, and protest. There's a general loss of liberties and a sharp decline in public trust in government. Enti mampeni John Dramani Mahama ewo Tanzania mamu Brana 20th anniversary of African Court of Human and People's Right in Arusha no ena obi esansemi so no wose COVID-19 bae na yanka bi nhemu na nneema bi no ma eba bae ne ntino eyade a wose bibiman we no eyasafo a yedi hinihini ya apono ahodo a yebeka se eye wo haw epono panyini baako ya eba international relations na afi bambo ho asemo a wabeni wom eye Professor Vladimir Ntwidaso na wakasa edi etia se ne ekoso ewo Iran manu emu ema supreme leader ya odi oman no ano Ayatollah Ali Khamenei womu ekokun ne ya echiekura yese ba konso a yesan ebo ni din se womra mesi nanan wono so yeyi no edi afiri ho a bepemene African Union womu ntimi nka ho hwe emmo ho wakora no wose yade bi a ehadwene ye pa no wosipa bi ka se ade ne koso no sa assassination ne koso na Iran fo so ye o madwene se ne won be retaliate no ma to bi ede amane wo mo afefo no ena nkrofo ka se ena Iran fo anya ade kura ade we de anya ade beboa wose mu obi antena ba bi nka asem no wose ye obi bi e no international law na se eba international law no a Professor Vladimir Ntwidaso say Iran fo wo mo wo legitimate right na se ade bi a wo mo ya na mo bi a wo matu so far no wo mo ho kwan se wo mo ye bibia etesa na wose US enafe Israeli military fo yi wo mo sensem ya wo mo ni Iran fo eken ya ye kasa ye nhye na ye hunu ekwan a ye besifa aka no se de be ya enkofa ojambo mu emmoro de ye hunu sesi ano so nemum wose African Union fo de esese ni manim ya no wo mo ehye na wo mo de wo ho agimu bi
same situation where we always leak the classes of our benefactors. More than 60 to 67% of AU budget on conflict is from the EU and from the West. As a result, we are able to be bold where it matters. Let me tell you that in international law, and this is not the coining of engineers, in international law, Iran has every legitimate right to attack the bases of the U.S. or Israel in any country around Iran or even Pharaoh, where that attack and comes. The base of the U.S. in the Gulf states are legitimate targets because in war, a terrorist that has given an enemy to operate is a target. Law is this started from the Caroline case in law, international law, far off in the 19th century. So we cannot condemn Iran for attacking those bases. And they give a reason why they want to attack those bases. International law allows, Article 51 of the UN Charter allows this clearly, and they can make reference to it and do the attack. Panyini ya yete nken international relations and afei security expert Professor Vladimir Nchidanso. Mampenyi John Dramani Mahama Gonja ni de shekronkro ya watija tangoma so prince we die ene enche ye ene wode betu dwa se wo hwe oman biada enkan kro ne mpuntu a ebetimi agira ne nanso abrane se konkobe ne agyan na enwomesua eye na chiri bremo ba akopa ya etimi boa sa kwan ne so enam sa yo so ntine se de ahemfochini ye ebidi de bi achi na ensate nyina enye penti no eto de bi na so oman Ghana mu ase no wode wani kirekire mu ewo nkroto ahodo ne titru ye nkrase ahodo anase nkronkomani mu a eya na enwomesua ho nsem no enhyeda NCP ensita akadia hodo ya kyerɛkyerɛfoɔ ene adesuafoɔ betimi ade apia wankasa wonim die kakra ya wɔwɔ ama bibia timi akoye no ɛya na ɛho akwatwe na wokɔkan so akoye sɛ boachi bidin wokɔka ne sɛn ɛna ayeye mapanyi dia todwa sɛ wɔde eniema bi ɛba sɛ bɛyɛ ne nyina no reset agenda no ebetimi aboa enwomesua kwan so ama ne titiri wɔna wɔwɔ enkroto ahodo a wɔ akyirikyiri na adesua ho ensɛm no akɔ atwede ama wɔnom akyerɛkyerɛfoɔ krampo no shada eni bia wɔkyerɛ wɔn made no wɔn so wɔnema atimi akoye ne nyina no ene sɛ wɔde teacher dabre wɔse eyadwumadie ya wɔde eba bɛboa yenuanom akyerɛkyerɛfoɔ ya wɔnom so agentete ya wie ya wɔdi dwuma no ye posti wɔ bi ma ne kokrokoma ebuma wɔse nsu amenom wɔ no enye minya baby pa enfa miti ento network ho nsɛm no enhyɛda enkoye enyinam ahoɔden ho nsɛm no enhyɛda nyina ne naso ne nyina ne sɛ social amenities da wɔbenya ama asetena ma ye kɔm ye die kwan so de ama no ne nsa nkenti wɔse wɔnkɔ na no ene ye Ramahama kyɛ sɛ teacher dabre wese no ɛyɛ bia accommodation wɔnom ɛde ma wɔ ebe posti wo do akɔ nkronkoma bi saa no na wanya baby de wuti ato na bibia nso etimi akoye na no akyi no Dr. Clement Apak wono eya mansoafo be de eche ya wono etua wo masua so ye na no wode atodwa se no achi kura se ye machiche ni dabre ede ne tiato no wonom esa de na ketua no emu abupe wo hamo aduo no 20% wo na ketua ya woje no ho ede amasa enipa kro na wo beko ekurase tu se okwa akokira de no na we betimi aboa ama hyekutupa ama teacherfo a ye posti wo mko ba bi etisa wonko no etimi ama wonom adwensachra. We have schools where, when we even post teachers, they are not willing to go because the schools are so remote and those environments are not attractive. But government is very determined to address some of these challenges. But the president doesn't just leave it there. He also has a program that is going to reward teachers who take up teaching positions in the rural areas. Abusia we say Deputy Education Minister Yerwa Clement Apak na wakasa ye ne dwumadie bia na kyese wodi ede ama BC nso hwetwerefo a wo twere ne nansen ya nkonimdie kyekyereche ya wona wodi ewo mu no na wode abasobode ede ema wonom no na ensem we say nyina da efiri nanum etofom enu achi ne wasa etoa so kokobo ene wode ma entoaso suku ahodo no mechire senior high school no kyese wona ene nkwada yese usu eye mpanyinso a wutua yi aseto eto da bia akokɔ wowe no eye na wonto badwam na so nkwada wesi aye nkwada bia aisa kwasi besenata
kyerɛkyerɛ ni ya wɔno wɔkyerɛ nadeɛ no ebe wie kyɛ no ɔno no mom ayɛ panyin ɛde akyerɛkyerɛ ni no na wɔkeka na adwen kyerɛ no wɔnante n'ani so wɔpetepete ne ho te kyerɛkyerɛ ni ebe wie aseɛ no na wɔto ne nsa kolampo ɛde akɔbɔ kyerɛkyerɛ ni no wɔse saa esu ɛne ban bɔne no sɛ ɛyɛ wɔnom fie ɛna obedi wɔ hɔ a wɔma ne nka wase wɔde bɛ sukuu mu ama ɔbɛsosɔ so ne deɛ ɛnya adeɛ no so ɛbɛyɛ adwuma nti kɔkɔbɔ wɔde toa so ɛkɔma wɔnom. We are not happy with the hooliganism, the lawlessness, and indeed the misconduct that we are recording in some secondary schools. Not all, very few. But as the saying goes, one bad nut can soil the taste of the rest of the nuts in your mouth. So please stay away from such behavior. Conduct yourselves properly, focus on your studies, and let your colleagues know that those who refuse to conduct themselves properly, those who misbehave, those who will be lawless, those who will engage in acts of criminality will be dealt with. And I'm sure you heard that some of your seniors in some of those schools where we had reports. Na sepinti asase ena hɔ kwa na sepete mu asase owe no ena hɔ kwa no nti no my Ghana mra wo mu enkase menye ni 18 years nti no me kwa akwaye de ensem fata na mafa me ho de so ya wonom ede kwa adu bebo mbekyew no mabɔ kwa adu emra ne bobɔ wa obekwa akɔda afiase na no aya adesuade de amaw ene enkyiri ma wo botaye se ebre bi wonom so adwensa ebetimi aba wo mutim wei eye Dr. Clement Park wono ene mansofo be de ekyire ya wotua enwomasua asoye na no enhyemudie bi akoso wonom eka bi ebem ene kokohyiai na emu no ofanse rebi mrase bedwani wo baabi woni afofora na eka ho wono akro ya yewraga na mrase bedwafie ho a woka committee ya womo ene adwendwene wo man sede esikasam ne ntotoye ene emu mpuntuo the friend say Parliament's Economic and Development Committee no woka ho na yewra kwadwo oponkonoma ena wo mo de abeto se wo mo piapia se the friend say Public Financial Management Amendment Bill 2026 embanimfo betena so na eno no abeboa pa wo mototo wie na ebeye mra no a adoma aboa ma sika ebefira ba mu akwa mmea bia no eho akontabo mo atumi abu ne yie ne kwa yase sika no nso wo mo de fa kokoye adwuma edi mpuntu eba no wo ma ye ne french ma efi bia ma ho na de yesa nkomoyi yensa ntwerofo fa bi. At our committee, the Committee on the Economy and Development, the nickname we've given to this bill is the No Plan, No Cash bill. And the specific loophole it seeks to close is that today there's room for ministries, departments and agencies and metropolitan, municipal and district assemblies to embark on projects or programs which are not exactly emergency projects or programs, but projects or programs that are as though they are part of their normal work, except that they have not been certified under the National Development Planning Commission's plan, which they would have received from the ministries, departments and eno eyofanse rebimra sebedwani yerwa kwadwo oponkroma na deputy clerk edema parliament no ya ura ho nso on na hwe legislative management service no so yewra Camilo Poamai wono nso de bi kan ho. By amending the PFM Act, the bill would, among other things, make development plans duly approved by the NDPC the mandatory basis for the preparation of the annual budget. It also requires publication of annual progress reports as a precondition for the inclusion of estimates in the budget and for the issuance of expenditure warrants. It seeks to empower the Minister for Finance to withhold funding from non-compliant entities. And it also seeks to ensure that releases from the DACF is tied to NDPC approved plans. Enti sanhye mudie we ne nkomo ekoso yi no na ya ma ne boni kwaku adema e wase Abusua ye toa ensem no eso na owura Alfred Ababi Okumi ya dodo no a edin a womde nim no e wa amanyosemu eye adenta kumi wo ye youth activist e wo NPP amanyuko no emu na wode ato dwase wo pese wo kogina National Youth Organizer eye emabunu don frefo dibre no ema amanyuko NPP nti ne wo friends ntwofo enhyiamu edi nani suade ehunu niema ne nhyehyɛ ya wo edi ma amanyuko NPP tichupa eni youth wing no wo se eyade a wode nkabom na eba eniema bebre wo honom nso a
wo hu no se wo no so far experience a wanya ne amanyokuo ne ho do eni na ne suade hu no so wo mutimi ema ne sa akonya no a wo giri se ebetimi aboa pagya NPP amanyokuo no e de asibia ya ekron yenti no because elections are not done sitting down. I believe that every regional group organizer must have a bill. There should be a figure that they can move around the region. And youth organizers, every constituency, they are going to work out with our businessmen. Get at least a car or a motorcycle comfortably work. It's all over your constituency. I would say this is not about ambition. It's about the revival of the new patriotic party. I said it is about the revival of the new patriotic party. Enwachi enwode atu dwa se beya wo bayi enkrofo bi bisa na wo adenta kumidie wo no ba mu da bayi a wo be pre national youth organizer chese okrofo bi da o te se adwuma no kra wanhwe a wontimi nye en wo si da bi emre ne nkrabia ene be kire wo hwe commitment a etu ho acha adwuma a waye de ama NPP amanyuku no age se bia wo wani ni amanyuku na chi na beka se adenta kumi wo hunu na adwuma a waye eno so sei ene o kire mu. We cannot afford to retreat. This is our moment. This is our moment, and we must recapture power. Our party, the New Patriotic Party, seems to be drifting away from its youthful energy. Our structures feel tired. Even our last election, our delegates averaging an age average of 42, which is quite sad. A New Patriotic Party, how can this be? But I say, many people are losing, many youth are losing faith. But I say today, this is not our decline. This is not our decline. Ene ya yekoti esesie eye Alfred Ababi okumi edin adodo no anim no eye adenta kumi enensentwofo nhyiemu a wofrɛ ya mane boni na oponchecheku adaroma ena yensaka wi. Ene esa wode wani kiremu ewo nananom ene adehye ya wonom so ewo adwumako etumbil ya no ewo adwumako enyamesi amansimu emfifi mantema wonom so efra ya mane boni kwaku adema ene no etwetwe nkomo na wɔkyerɛ sɛ wɔn ha hodo ya ɛso wonom no ɛyɛ kentema na wɔkyerɛ sɛ wood number nu na sɛ wokoso mfidi ay number nu ɛna ɛhwɛ ne ba ne sɛn ɛna ɔyɛ Ghana fo ade hyɛ wɔto aba na ebewie kyempanyifo ɛde ɛyɛ bɔhyɛ tela ya ekumosono sere ɛba bɛto wɔ anim sɛ monto aba ma yɛ moto ma yɛ ne mpontodwuma maboboa no ebebu se chai wɔ hɔ na so no wɔnom to aba ne wia na ɔma yɛ ɔmo krɔkrɔ de John wɔkyerɛ sɛ asɛm wasi aka ho ama nɛ sɛ ɔde wɔne kyerɛ mu ɛwɔ kro ne mu a ato wɔnom ɛne abesenom baabi a sɛ bieson sɛ bieku wɔbɛyɛ wɔn ho yie kurampo no abɔ wɔnom te sɛ de Johnson abɔ akokɔ ama ɛnɛ baabi a no obi sɛ bia na ɔde akɔ akosi wɔ ɛba sa ho ne die ho nsɛm nkɔyie apɔmuden ho nsɛm toto apinti no wakoto asrɛ mpanyimfoɔ sɛ wɔnya dom na wɔmɛhwɛ wɔnom wabra wɔtwa wani ɛde ama wɔn yɛnkɔnkɔ tie ahemfo no bi ɛnsɛm ne amanebɔ ya wɔde ma yamanebɔ ni no Mohina wo krom ha na kampa defo no so nipa bi ahyɛ wɔn ho dɛ wɔyɛ ahemfo a wɔn hwɛ wɔn fa wɔn to dɛ wɔn yɛ wɔn hwɛ no ahaja no wɔyɛ no pɛ mbɛbɛ yɛ wɔn abɛyɛ ro okra ne nti ase nhune ne so sɛ obi obesi so di kro okro mu a wobotumesi omankrado wabra odi kro no onim hwehwe ɛyɛ ade a eboroma dwo no so na yɛ wɔ National House of Chiefs na Regional House of Chiefs wɔn nyinaa ntumi na wɔn hwɛ yɛ ahensem mo sisi mo fa asomdwemra ayɛ Omesha hinsem no wo munsiesie sɛ bɛyɛ mpuntuo ho nsɛm no betimi akɔ nanim ɛde ama adehye yɛ wɔ hɔ nananom hemfo atankonwane bi ɛna wɔnom ɛkasa yɛ wano di sɛm no wampem a wɔsa atoa so ɛkyerɛ sɛ baabi a ɔbɛgye ayahwɛ akɔpɛ kɔ ahosa wɔ abra ho dodo wɔ mu krampo no chip compound no wɔse ɛno so ho nsɛm no ɛnhyɛ da ɛnkɔ yɛ gye sɛ wotu anamɔn ɛkɔ akyirikyirikyirikyiri we are position no be to better enam de akoso community obia wo to buy the point to be am make me ha edwume bi alam ni kro mi ha mo yanso na kenim say na krampa wo to krampa dey a oni wo ko shi ni mi dey wo bi ni man so dey so wo to buy den wa boy me youth so ye edwuma ye wo kro mi ha mo ono so enam wo twentwe wo kro mi ha mo nti ama youth no ya ye edwuma na chese yamani boni kwekwa de ma eno one ebusuafo ya wonom wo adwumako entumbil ya no adwumako enyamesi amansi mu fifi mantemo ene bo esa enkomo wese ebusua yanko abono apoye fam na ebono apoye ne fa ho no so fo mame otutu atuo ebutu ho
na mom bono we no eye Sunyane West kira ene kuro no timamufu a wo ho efre wo mo concern youth of kira wo mo say wo mo lobby mpenimfu lobby wo mo pe fire station ekowie ya MP ato ne bottom 2 billion say wo mo fa empe baabi ma fire fo wo mo nkote ye say library hona ye pese ye koye renovation ne ye de ko no wo mo za 2 billion ebetimi aja asase kura asase dan no awie ndi ye pempuntu a ebi wo hode da fe na ye sai akọ eno ho akọ ye no ebra ebetimi ayama mpuntu na ba na kwasi kuran won di wo monim ene sofu maame edi sankomo yi what 2 billion or 2 billion and now they trust fire for fanya renovation no wetrem ale na fa 2 billion no enko pass asi o baby na unkosi na enye foforo na meka development o krum no na baby aye wodada no e ho na wo so be asem de how mo kra ne say baby a library na ye de be fire services no e ho ye school e Methodist school any SDA school ye opposite any Child Government Hospital bo ho eti dede no kra be high are for no and school for so de onim so mo nya tenwe o me pia bontin no mo diblika no mo be ye nyina so ye de the fire tender e move a etie ene a woti ye e mabuna wo mo wo kira edoso okoka ho a wo mo ni abre concern citizens no kwasi kuna wodi wo mo nim e na wodi asemi tudwa Yetwa Sodoma Central Mensinumu ena yekoi na 2025 Health Annual Performance Review afei en womode asese so ewo Mensini Assembly Hoho na MC ya owo Doma Central Onyamfo Dominic Adoma Meyaw ekokasa ye no en wode etu dwase wo hye afi 2025 wa mpuntunyuma hodo bebre na honorable member of parliament ya owo Empotem ho Onyamfo Kwame Edu Jack ya John Ekanidin eho wo mo ayempontunyuma hodo bebre ba kwan suku adan ya wo mu esie enafe apomdin nsem so wo kyese yade a wo mabɔ mo homodin ye pa na nsem ntem kura no wo mo ye wo madwene se wo mbesi 30 bed capacity ward bi ede ama entry for health center ya ewo Empotem wo na sede okano no yetibi. This, I want to highlight on some key developments that are taken off during the 2025 administrative year by the Member of Parliament for the Mara Central Constituency, Honorable John Kwame Edujak, which are the construction of one number 30 bed capacity ward at Entry Health Center and one number 15 bed capacity ward at Esikasu Health Center. The Assembly had also constructed 2 cheap compounds with staff accommodation at Enwachi ena MC ebo Ghana Health Service ya pomudin atan no abaso se na nsemu wo de hihye bi ba ya na ye no network of practice ya wo mo sesesi na wo mo ma apomudin no engina ebia ya sabia akese ne mu nko a na mo mebesane e de aba fom wonti ba bia wo hye bia tokro bia mu no wo kwa e yade se ubenya apomudin mapa na wo sesa initiative na Ghana Health Service for de ba ye no e yade se aboa kora ma na nsemu Mensini Assembly no e Health Directorate no wo mankasa so apau de nyame network of practice hontoma ya eno no ede apomuden ho nsem ema omanfo a ebemben Empotem ho. Service have made commendable strides through the development of network of practice designed to decentralize healthcare and bring services to the doorstep of our people. The Directorate had launched the Benjamin Network of Practice, and in due course, Kofiesua Network of Practice will be launched, all in effort to expand healthcare coverage in the municipality. Initiatives such as the community-based health planning and services exemplify our commitment to community. Ene ya yekotie sesia yi eye Doma Central aban krachi Onyamfo Dominic Adoma Ameyaw na amaniboi kwaku mensa abrampa ena ede ebaye. Eno so ena yegina na yadane ye ho age aboafo enkrato aba ye ba ensema hodo ya ewo kase no so achiama no na de no so update a esese ohu nyina no ye de bebrew. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kai mui. A hwana do na aircraft. Hey, and
say Accra ne potem ye demo. And ye demo ampa. The say die edutwam Atlantic International University, America memu, about Dr. Adujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, I am more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyin send betom wan san ATS kano. Miss me connection na ensheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahode bem. Connection ne mu de we. Obo wo di ba de kro. Stroke nso de wo fa no small. Chese agidi wo wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. And nkra so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for ne hwa. SOMPA TV Emma Aketiapa. Okre Emma Aketiapa pampa busua. Sesei die kaseɛ no baabi ani hwɛ wɔ amanane no America ene Iran fo ntam nkomo ya na die si ye nam so ma Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei sabre won ka ate asefo ho na de no wo mo bobɔ sɛ papa ni ho a we na nhyɛ ho no nso kora wo no nso ati nananom wɔ nse do a sesi a ne yire nso mpo wo no nso nama no ya ama ne man so wo pe baabi di wo mutira fai mampane Trump akasa enti we say a state of Iran address you. What do you intimidate? Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up, but they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically. Eno de America man penny Donald Trump wode atodwa no so ne yagina yede kase no asie. Anwumre wakenkamfo no ye triple A man Ejapia APAM DADAA mene me women. ADWOA ASARE OHENEYERE Oheneyere mame ekuya yeboa esia mabronya yadamo ase ama monitia ekudonto na ansa na nsemu a moti ye ni nyina no yemfa aseda ema time na yemfa aseda nso so ensan ema Pepsodent aya no watwi ni mienu twa nopa netwi enwumre nso eka ho apam fade aka no so ene emu emu medimafo Herbal Center Dr. Tamda so what the time the to ye nso aso aye so de time no nso TIME eno Dr. Tafrija what the aye malaria duru ye koi no say ye TV no so na wo hwa abusua asam penipa na emom wo SOMPA nkran yi na mango de tenase na what the third service no asomo. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the